Hello everybody! Sziasztok! If you want to continue this reading in English, you can jump to it in the description. Ha pedig magyarul szeretnéd folytatni, a leírásban a magyar részhez ugorhatsz. So first we're gonna start with English. Welcome to my channel, Attila Tarot. In this reading we will take a look at what kind of energies you can expect in the year of the dragon 2024 according to your Chinese Zodiac. We will take a look at all aspects of life, money, career, finance, and love and relationship. And this reading is for the sign of the snake. As usual, this is a general reading, so please take whatever resonates and leave the rest behind. But let us get started. First, we're going to look at your spirit animal oracle card. There are two cards that came out for you. One of them is the giraffe spirit, see the big picture, and the turtle spirit, slow and steady wins the race. So the giraffe is always kind of calling you to take a look at the big picture. Like, the giraffe has this beautiful long neck, so he can see everything that's around him. So this is what you need to kind of see. What is that you're trying to achieve? What is your purpose? What is your long-term goal? And kind of take that in mind, how you're going to be able to achieve that, how you're going to be able to get to it. Now you also have the turtle spirit, which is slow and steady wins the race. So some of you might be going through some slow evolvement in your life where you definitely needed some patience, and maybe things are not going as fast as you would like to see. But don't forget, the turtle is all about winning, so you're going to be able to achieve whatever you want. You just need to have some patience, and don't forget to keep looking at the big picture. So the first card in the center of your reading, you do have the Queen of Swords. Queen of Swords can be a person, your energy, or just the general energy of the card. This is a person who's very smart, very logical, and she's able to see through everything that kind of comes to her way. She's been through a lot, she's been experienced a lot, and all of those experiences made her stronger and made her wiser. She's definitely approaching things from a logic point of view, and she cares about the truth and nothing but the truth. This might be kind of like one of those moments where it can be a leader, it can be you. She's somebody who's a great communicator. She definitely speaks her mind, and sometimes her words can be a little rough for some people. If you're dealing with somebody like this, you definitely look at the intention, because sometimes their words can be hurtful, although they don't want to hurt you. So Queen of Swords can be, again, somebody who went through a lot. Maybe some of you went through a lot of challenges from a money, career, finance, or job perspective. Some of you been through some difficult relationships, and you've been kind of seeing what's out there for you in the future. Very interesting to see the two cards of the giraffe and the queen, how they are kind of looking out and seeing the bigger picture. Queen of Swords is all about truth. Maybe some truth is coming out for you. Maybe some of you have this breakthrough moment when you're able to see through how to continue. But there's definitely some kind of a clarity that is we're talking here. The first card you have here is the Temperance. The Temperance, which is kind of talks to the slow and steady win the race. Temperance is the card of patience. It's a very slow moving energy, because you're kind of trying to create something amazing, something great, and the angels are definitely there to help you. This is kind of like the energy when you need to take one step after the other and don't rush into anything. And if you kind of follow that step, you're going to be able to create something great, something amazing, maybe a great job, a great business, a great relationship that you're trying to create in your life. The next card we have here is the Queen of Wands. Queen of Wands is another person court card, can be indicating your energy or just the energy of the card or another person you're dealing with. She is somebody who's very positive, very attractive, very radiant, and her optimism is really catching everybody's eyes. She is somebody who can get whatever she wants. She's kind of like she's able to use the law of attraction, and she's able to get everything that her heart desires, whether it's a person, whether a relationship, or a job, or any kind of deal.
She doesn't care what other people are thinking around her, because she is kind of following her own path. So it's very interesting to have the two queens right beside each other. It might be that here you need to kind of have some creative problem solving, but it can be just, the two energies that you're trying to balance, because the temperance is also about balance. So some of you might be balancing these two energies. Sometimes maybe you are very logical, sometimes you are very passionate, but again, can be two-person as well that you are dealing with. You also have here the Seven of Cups. Seven of Cups is the card of choices. So maybe there are a couple of choices that you have to make in your life. Maybe there are some certain career paths that you are trying to decide which way to go. Maybe you have multiple opportunities to choose from. But it can be also that in terms of relationship, you're trying to see what is the best way for you to go forward. Maybe you have multiple persons to choose from. This is a very dreamy energy as well. So some of you might be dreaming a lot what you could achieve, setting goals. But the challenge can be with the Seven of Cups, that sometimes this card comes up when you're kind of seeing things through a rose tinted glass, so called, which is kind of like you need to be a little bit more realistic. Or one day you're kind of thinking you want to do this, the other day you want to do that, and that's kind of a message from the universe that, okay, you're not clear which way you want to go. Do you want a job? Do you want to stay? Do you want to have your own business? Do you want to stay single or be in a relationship or getting married? So there might be some kind of a confusion here that you need to kind of work out. And especially if you have multiple options, you need to be able to kind of see things from a more realistic point of view. But you have the Queen of Swords, who's very logical and who's able to see through all these options. So some of you might have gone through this confusion, and the Queen of Swords might be indicating this breakthrough moment for you. But let's see the next card we have here, which is the Three of Pentacles. Three of Pentacles is the card of hard work, teamwork, when you're kind of trying to build something together with somebody from the ground up. It's a card that's indicating that all of your hard work is able to get the attention that you desire. With the Temperance and the Three of Pentacles, there's definitely a long slow moving energy of building something up. Maybe you're building up a relationship, maybe you're building up a new career, a new job, a business, whatever you're building up. It's definitely a slow moving energy, but teamwork is going to be very important, whether in a work environment, working with people, or in a relationship, working with your partner is going to be very important. The next card we have here is the Seven of Wands. So Seven of Wands is all about protecting yourself, standing up for yourself. And this is kind of like the card when you're kind of feeling that you are attacked from outside. And this is kind of like, it can be that you have to stand up for your ideas. You have to kind of protect your thoughts, protect your job, your position, your relationship, or maybe you're just getting questioned all the time, right? Like you're getting attacked, and this can be like just not literal attack. What's great in the Seven of Wands, that you're kind of the winner. You're the one who's able to anticipate all of these. You can see whenever these attacks are coming in, and you're able to handle them really well. You have two sevens as well, angel number. Maybe it's an important number that you've been seeing. Definitely an indication that all your desires will quickly manifest, and you have made good decisions in life, and you have a strong connection to the divine and have positive energy everywhere around you, which is kind of very interesting to see, because these two cards are talking about choices. Seven of Cups is all about choices. Seven of Wands is having this beautiful energy around her, right? So I love to see when these numbers and the imagery of these cards are kind of talking to each other so
greatly. But let's see what's going to be the final outcome of this reading. But before that, please don't forget to like, share, and subscribe. That's an indication that the reading helped you, and you can also help me to grow the channel to make sure that the message gets out to the people who need it the most. And for you, it is only costing a push of a button. So I hope that you already pushed those like and subscribe buttons. And I'm always very excited to read in the comment how this reading is resonating with you, and you should definitely claim some of these beautiful energies as well. Now let's see the next card, and the next card we have here is the Knight of Pentacles. So that's kind of very turtle energy, slow and steady, win the race. The Knight of Pentacles can be a person, your energy, or just the energy of the card itself. This is somebody who is very meticulous, somebody who does everything by the book, planning, because he doesn't want to miss anything. This is somebody who's very reliable. This is the person who shows up at work and for at the earliest time and leaves at the last. It's a hard-working energy. Some of you are working very hard on something, and you're putting a lot of efforts into achieving whatever you are trying to achieve. And that's kind of a good indication with these three cards that there's this very slow moving energy that you have with the Three of Pentacles, the Knight of Pentacles, and the Temperance. But the Knight of Pentacles is the slow and steady win the race energy, which is very much the turtle energy that you had. So once he gets going, this is the card of guaranteed success. So I think whatever you're trying to create, whatever is going to be successful, you definitely need to put in the work and you need to collaborate, but you're going to achieve whatever you wish. It can be also an offer, right? It can be some kind of a financial offer. Maybe you're getting a job offer, about a leadership position. Maybe you've been getting multiple offers because you have to make a decision about something and there's competition. Knight of Pentacles can be also, some of you might be buying a property or making an offer. But when you look at it from a relationship perspective, Nine of Pentacles is somebody who is very reliable, somebody who you can count on. He is there for the long run, somebody who's very faithful. Again, it can be a slow moving energy where things are not moving fast, but on a long term it brings you stability and bring you stability. But let's see the next card we have here. You also have the Page of Pentacles. Page of Pentacles are a messenger of a financial nature. So some of you might be getting a message about an offer this time, because this brings news from a financial perspective, and usually this is a positive news, a news that you or an offer that you need to hold on to it with both hands, because this is a stable offer. So I think some of you are getting news from some kind of a stable offer that I think you should be able to consider very strongly, and you might need to hold on to it, but it is your decision. From a relationship perspective, there might be some kind of a communication coming in that you're kind of expecting, or some messages going back and forth. Some of you might be dealing with a younger person as well. Page of Pentacles, from a relationship perspective, if you are in an existing relationship, you might need to watch for the signs that the relationship is not getting cold, so you have to make sure that things are that spark continues to go. And the last card we have here is the High Priestess. The High Priestess, which is all about balance. It is all about listening to your intuitions and your inner guidance. This is kind of like when your guides are really helping you to achieve whatever you're trying to achieve, right? This is your feelings, your intuition is really important to guide you whenever you're kind of making a decision about some kind of a path that you are thinking of going down. It's a very powerful card, because it is also an indication that you are actually very attractive. You're able to attract. There's definitely some manifestation, meditation in this card, where you need to kind of getting the downloads from the universe. And at the bottom of the deck, you do have the King of Swords. The King of Swords is, again, somebody who's very logical, somebody who likes the truth, and he is able to
see through things, very similar to the energy of the Queen of Swords. So you do have both the King and the Queen, which can be a great partnership, a great match, because they both are very logical, both can see through things, but they need to kind of balance that they're not very cold and not too logical with each other. So that's all I have for you. I hope that this reading helped you and resonated with you, and I'll be able to see you again. Most pedig magyarul is végigmegyünk a kártyáknak a jelentésén, de először is szeretnélek üdvözölni a csatornámon, Attila Tarot. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy milyen energiákat várhat a kígyójegyűek a kínai asztrológia szerint a sárkány évében, 2024-ben. Megnézzük a kártyák jelentését a pénz, karrier, szerelem és a kapcsolat szempontjából is, de mint mindig ez egy általános kirakás, így igazán figyelj azokra az üzletekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit, de kezdjünk is hozzá. Először is a segítő állatok szelleme kártyáját nézzük meg. Két kártya jött ki, a zsiráf szellemiség, ami arról szól, hogy nézd a teljes képet, valamint a lassú energia, a teknősé, ami arról szól, hogy lassan, de biztosan nyerni fogsz. Tehát a zsiráf ez igazán arról szól, hogy ha belegondolsz, a zsiráfnak gyönyörű, nagy, hosszú nyaka van, amivel az egész világot, a körülötte lévő területet be tudja látni. Tehát itt nagyon fontos neked is az, hogy figyelj arra a hosszú távú célokra, amiket szeretnél elérni az életedbe, és fókuszálj azokra, ne pedig a kis dolgokra, amik úgymond lehet, hogy eltérítenek ettől. Tehát fókuszálj arra, amit szeretnél elérni, és az nagyon fontos ebben az időszakban. Valamint a teknőc az jelzi azt is, hogy az életedben lehet, hogy van valami, ami elég lassan fejlődik, nem azzal a sebességgel, amit szeretnél, de mint a kártya mondja, igazán a lassan, de biztosan el fogod érni azt, amit szeretnél. Csak fókuszálj a hosszú távú célodra. Nézzük meg, hogy mit mond a taró. A kirakásod középpontjában a kardok királynője van. A kardok királynője jelenthet téged, jelenthet egy szemét, akivel dolgod van, vagy csak a kártya energiája. Tehát ez egy olyan királynő, aki nagyon logikus, nagyon okos, szereti a döntéseit adatok alapján meghozni, és igazán csak az igazság érdekli, és semmi más, általában átlát a dolgokon, nehéz őt félrevezetni, és nagyon sok mindenen túlesett az életében, nagyon sok fájdalmon, nagyon sok negatív élményen, ami mindig csak megerősítették őt, és ezáltal sokkal okosabb és sokkal erősebb lett, és ezzel így igazán nehéz őt félrevezetni. Tehát itt ez a logikus energia, ez valószínűleg nagyon fontos néhányatoknál, mert ez a kellős közepén, ez a kirakásnak a kellős közepe. Tehát itt lehet, hogy van valami felismerés az életedbe, valami kiderül, ami úgymond nagyon fontos ebben az időszakban. Kapcsolatok területén jelent, hogy nagyon sok dolgon áttestél, ez általában az egyedülálló nőnek a jelképe, de természetesen általános jóslásban nem teljesen mindegy, hogy milyen nemről beszélünk. De nézzük meg, hogy milyen lapok vannak itt. Az első lapunk az a kiegyenlítődés kártyája, ami igazán a türelem kártyája. Tehát ez nagyon összefügg a teknőc szellemmel, amikor igazán nagyon lassan haladnak a dolgok előre. Ez a kártya mindig arra szólít fel, hogy egyik lépést a másik után tedd meg, ne siess, ne rohanj, és az angyalok úgymond segítenek neked abban, hogy elérd a célod, és ha türelmesen kivárod az idődet, és ha mindent megteszel egyik lépés a másik után, akkor valami nagyon jó dolgot fogsz elérni az életedbe. De itt van a következő kártyánk, ami a botok királynője. A botok királynője az igazán nagyon attraktív, nagyon vonzó, bármit be tud vonzani az életébe, bármit el tud érni, mert nagyon pozitív, nagyon optimista, és igazán a nap energiáját vonzza be az életébe. Tehát itt igazán arról van szó,
hogy a pozitív hozzáállás nagyon fontos néhányatoknak, az optimista hozzáállásmód, valamint a vonzás törvénye, mert mint mondtam, ő bármit el tud érni, tehát itt érzi azt, hogy van valami, amit szeretnél elérni, és igazán minden képességed megvan hozzá. Azt is jelzi igazán, hogy ne törődj azzal, amit mások mondanak, mert neki fekete macskája van, és nem érdekli, hogy a fekete macska sokak szerint szerencsétlenséget hoz. A következő lapunk az a kelyhek hetes. A kelyhek hetes, ami igazán a döntéseknek a kártyája, amikor sok opció, sok lehetőség van előtted, és valamilyen választás, valamilyen döntést kell meghoznod, ez lehet egy karrier, ez lehet egy kapcsolat, lehet, hogy több lehetőség van előtted, több személy közül kell választani, és igazán nehezedre esik az a döntés. Amikor ez kijön, akkor igazán fontos, hogy logikusan próbáld végignézni a dolgokat, mert a kelyhek hetes az egy nagyon álmodozó, nagyon úgymond a fellegekbe jár. És egy kicsit, amikor ez a kártya kijön, akkor egy kicsit le kell jönni a földre, hogy reálisabban lásd a dolgokat. Néhányadoknál lehet, hogy igazán valamit próbálsz manifestálni, de egyik nap ezt szeretnéd, a másik nap azt, egyik nap egyedül akarsz lenni, a másik nap kapcsolatba akarsz lenni, egyik nap új állást akarsz, a másik nap a régi helyeden akarsz maradni, vagy vállalkozni akarsz. Tehát itt van valami, amit el kell dönteni, hogy hogyan folytatod az utadat. És általában ez jelenteti, hogy az univerzum küldi ezt az üzenetet, hogy oké, nem tiszta, hogy mi az, amit szeretnél. Aztán a következő lapunk pedig az érmék 3-as. Az érmék 3-as, ami a kemény munkának a jelképe, amikor nagyon sok energiát fektetsz valamibe, csapatban dolgozol, de ez a kemény munka meghozza az eredményt. Nekem ez a kártya igazán mindig jelzi azt, amikor valamit az alapokról próbálsz felépíteni, ez lehet egy kapcsolat, ez lehet egy karrier, egy munka, egy üzlet, amikor teljesen a semmiből építesz fel valamit, nem véletlen, hogy a türelem kártyája mellett van, mert ehhez nagyon sok türelem kell, hogy valamit teljesen az alapoktól felépíts. De, mint mondtam, ez a pozitív lap, mert jelzi azt, hogy a kemény munkád meghozza a gyümölcsét, a kemény munkádat felismerik. Ugyancsak a csapatmunka fontos ebben, csapatmunka lehet természetesen munkahelyi területen, de a csapatmunka a kapcsolatok területen is fontos, lehet, hogy van egy új kapcsolat, amit teljesen fel akarsz építeni. A másik igazán fontos a két királynőnél az is, hogy tehát ők érdekes energiát hoznak. Tehát az egyik az álmodozó, az egyik az vonzó, a másik logikus. Tehát itt nagyon fontos az, hogy ennél a döntésnél hogyan egyensúlyozod magad. Valamint a kiegyenlítődés is jelezheti azt, hogy ezt a két energiát próbálod egyensúlyozni. Azt is jelenteti a két királynő egymás mellett, hogy van valami kreatív döntéshozatal, ahol igazán kreatívnak kell lenned abban, hogy meghozd a döntést, vagy valamilyen következő lépést. Aztán a következő lapunk pedig a botok 7-es, ami igazán jelzi azt, hogy ki kell állnod önmagadért, meg kell állnod a helyedet valamiben, és mert állandóan kívülről támadások érnek téged. Tehát ez a támadás lehet az, hogy meg kell védened a pozíciód, az álláspontod, a kapcsolatod, tehát van valami, ami állandóan kívülről ez a szurkálódás érkezik. De mint láthatod, ő nagyon relaxált, nagyon nyugodt, és nagyon jól tudja kezelni ezeket a helyzeteket. Ő az, aki úgymond a nyerő pozícióban van. Valamint itt érdekes, hogy a két hetes egymás mellett van, ami angyalszám, és a 7 az jelentheti azt is, hogy amit szeretnél, az nagyon hamarosan manifestálódni fog, és nagyon fontos, nagyon jó döntéseket hozol az életedbe, és nagyon erős kötődésed van az univerzumhoz, és igazán pozitív energia van
körülötted, ami ha megnézed, nagyon érdekes ennél a két kártyánál, mert az egyik valamilyen döntést próbál már hozni, a másik pedig egy burokkal védi a pozitív energiáját. Tehát nagyon jó, amikor így a számok és az képek korrelálnak egymással. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal mindenképpen jelzed azt, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, és hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szükségük van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül. Remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat. De mindig szívesen olvasom azt is, hogy milyen formában realizálódik ez a kirakás a ti életetekkel, valamint kérjetek a pozitív energiákat ebből a jóslásból, hogy bejöjjön az életedbe. De folytassuk. A következő lapunk az érmék lovagja, tehát ez a leglassúbb lovag. A lovagok általában valamilyen akciót hoznak, tehát ez nekem nagyon is összefügg a teknőccel, ami igazán a türelem rózsát terem, amikor a lassú víz partot mos. Mennyi mondásunk van erre. Tehát itt ez igazán arról szól, hogy van valaki, aki keményen dolgozik, tehát ez nagyon kemény munkás, aki nagyon sok energiát fektet mindenbe, és nagyon precíz, nagyon tökéletesen végzi a munkáját, mindent a könyv szerint csinál. Ami a probléma vele, hogy nagyon lassú, és igaz, de ha megindul, akkor igazán biztos, garantált siker. Tehát ez igazán egy olyan személy, aki nagyon megbízható, aki biztos, hogy végrehajtja a feladatait, és biztos, hogy eléri a céljait is. Tehát itt, ha megnézed, itt a türelem nagyon benne van ebben a kártyában, a türelem rózsát terem, tehát itt valamit próbálsz létrehozni, valamit próbálsz felépíteni, vállalkozás, karrier, kapcsolat. Ez jelentett valamilyen ajánlatot is. Tehát ez egy nagyon biztos ajánlatot jelent. Egy olyan ajánlatot, amit általában illik elfogadni, de természetesen a döntésed ilyet. Jelenthet valamilyen ingatlan vásárlást is, lehet, hogy te vagy az, aki ajánlatot teszel. Aztán a következő lapunk egy másik érmék, az érmék apródja. Az érmék apródja, aki valamilyen hírt hoz neked pénzügyi területen, valamilyen pozitív hírt, amit igazán meg kell ragadni mindkét kézzel. Lehet, hogy tanulsz valamit. Ami érdekes, hogy itt ez a két kártya egymást követi, tehát az érmék apródja az érmék lovagjává fejlődik. De itt igazán nagyon fontos, hogy van valami hír, ami bejön, valamilyen ajánlat, amit szerintem logikusan végig fogsz gondolni. Lehet, hogy több ajánlat jön be a kelyhek hetessel, és itt igazán lehet, hogy versengés van ezekért az ajánlatokért. Néhányatoknál pedig lehet, hogy több személy közül kell úgymond dönteni, mert nagy versengés folyik érted. És az utolsó lapunk pedig a főpapnő. A főpapnő, ami az egyensúly, a meditálás, a belső hangunk, a megérzéseinknek a kártyája, tehát mindenképpen kövesd a megérzéseidet, valamint jelzi azt, hogy az angyalok azok mindenképpen próbálnak neked segíteni, hogy a jó irányba menj, de a 7-es az jelzi azt, hogy ezt a kötődést is, hogy nagyon jó kötődésed van az angyali világhoz. A főpapnő ugyancsak jelzi azt, hogy nagyon attraktív vagy ebben az időszakban. Ez lehet mind szakmailag, mind szerelmi téren, tehát lehet, hogy ezért kell úgymond sok valamilyen döntést hozni, mert lehet, hogy több lehetőség van az életedben ebben az időszakban. És ha megnézzük, a pakli alján a kardok királya van. A kardok királya, aki ugyancsak logikus, nagyon jó kommunikátor, és igazán szereti az igazságot. Érdekes, hogy itt kijött mind a kardok királya, királynője, ez lehet valamilyen tökéletes párosítás, lehet, hogy a párkapcsolatok területén kapsz valamilyen tökéletes párosítást, ahol egyformán látjátok a dolgokat, egyformán látjátok, értékelitek a világot. Nagyon fontos, hogy ne túl hidegen álljatok a dolgokhoz, mert mind a két személy itt nagyon-nagyon logikus. De lehet valamilyen tökéletes párosítás az üzleti, szakmai életben is, ahol ez az ajánlat úgymond egy tökéletes kapcsolatot hoz létre, ahol mindenki igazán szereti kimondani a véleményét,
és nagyon logikusan közelíti meg a dolgokat. Tehát, kedves kígyójegyűek, ennyi van számotokra. Remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.